அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபோரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் வாயிலாக நடத்தப்படும் 394வது நிகழ்ச்சியாகும். இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு வேளாண்மையில் சூரிய சக்தியின் பயன்பாடு, அதாவது சோலார் எனர்ஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் என்ற தலைப்பில் இன்று தகவல்கள் பரிமாறப்பட உள்ளன. சக்தி என்பது ஒரு பொருளை இயக்க பயன்படும் ஆற்றலே ஆகும். எனவேதான் இதை ஆற்றல் என்றும் அழைக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை உள்ள பொருளை அதன் சடநிலையில் இருந்து வேகத்துக்கு செலுத்த தேவையான வேலை அல்லது பழுதான் இயக்க ஆற்றல் எனப்படுகிறது. புவியில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் தேவையான ஆற்றல் மூலாதாரமாக சூரியன் விளங்குகிறது. ஒரு பொருளின் ஆற்றல் அதனால் செய்ய இயலும் வேலையின் அளவை குறிப்பதாகவே கருதப்படுகிறது. ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது. ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற இயலும். ஆற்றலில் பல வகை உண்டு. நிலை ஆற்றல், இயக்க ஆற்றல், வெப்ப ஆற்றல், ஒளி ஆற்றல், வேதியியல் ஆற்றல், அணு ஆற்றல், அணுக்கரு ஆற்றல் என பல வகைப்படும். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சூரிய ஆற்றல் பற்றியும் வேளாண்மையில் அதன் பயன்பாடு பற்றியும் விளக்கமாக எடுத்துக்கூற வருகை புரிந்துள்ளார் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் டேவிட் ராஜபியூலா அவர்கள். டாக்டர் டேவிட் ராஜபியூலா அவர்கள் தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார். தற்போது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வசித்து வருகிறார். இவரது சொந்த ஊர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நாசரத் ஆகும். மதுரை வேளாண் கல்லூரியில் 1982ஆம் ஆண்டு பிஎஸ்சி விவசாய பட்ட படிப்பையும், பின்னர் கிள்ளிக்குளம் வேளாண்மை கல்லூரியில் எம்எஸ்சி அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கனாமிக்ஸ் முதுகலை பட்ட படிப்பை 1994லும் படித்து முடித்து 1982 முதல் வேளாண்மை அலுவலராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். வந்தவாசியில் வேளாண்மை அலுவலராக பணியை துவக்கிய இவர் விதை சீட் ப்ராசசிங் யூனிட் எனப்படும் விதை சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலும் விரிவாக்க வேளாண்மை அலுவலராகவும், வேளாண்மை வளர்ச்சி அலுவலராகவும், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் வேளாண்மை அலுவலராகவும் பணிபுரிந்து பின்னர் வேளாண் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநராக விழுப்புரம் மாவட்டத்திலும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கடையத்திலும் பணிபுரிந்த அனுபவம் பெற்றுள்ளார். இவரது பணிக்காலத்தில் டானிடா என்ற திட்டத்தின் மூலம் டென்மார்க் நாட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி எனப்படும் மண் வளம் தொடர்பான படிப்பை படித்து சான்றிதழ் பெற்றுள்ளார். இவர் கடையம் வட்டாரத்தில் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த காலத்தில் சோலார் மோட்டார், அதாவது மின்சக்தியில் இயங்கும் மோட்டார் வகையினை உருவாக்கி செயல்படுத்தி வெற்றி கண்டு அந்த பகுதி விவசாயிகளின் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளார் என்பது கூடுதல் தகவல். மேலும் இவர் வெள்ளூரில் வேளாண்மை துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து பணி நிறைவு பெற்று அதன் பிறகு சமூக தொண்டாற்றி வருகிறார். குறிப்பாக டீச்சிங் ட்ரைனிங் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை துவக்கி சமூக சேவை ஆற்றி வருகிறார். தமிழ்நாடு முழுவதும் 11 இடங்களில் இவர் 11 மாவட்டங்களில் இந்த பணியை துவக்கி தற்போது 6 மாவட்டங்களில் நல்லபடியாக செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் டெய்லரிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஒன்றையும் துவக்கி அதையும் பல இடங்களில் வெற்றிகரமாக செய்து வருகிறார். இவர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலம், அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் ஆகிய இடங்களிலும் இவரது பணிகளை செயல்படுத்தி வந்துள்ளார். மேலும் நரிக்குறவர் சமூகத்தின் மேம்பாட்டுக்காக கொடைக்கானல், குன்னூர், பொள்ளாச்சி, செய்யார் ஆகிய பகுதிகளில் பல்வேறு சமூக நல திட்டங்களையும், குறிப்பாக சோலார் டியூப்லைட் ஆகியவற்றை அந்த கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் வழங்கி சாதனை புரிந்துள்ளார். இவரது சமூக சேவைகளை பாராட்டி குட் நியூஸ் இன்ஸ்டிடியூட் இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி இன் அசோசியேஷன் வித் டெக்சாஸ் யூனிவர்சிட்டி, அதாவது
குட் நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் பல்கலைக்கழகமும் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து இவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கி கௌரவித்துள்ளது என்பது கூடுதல் தகவல். வாருங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம். திரு டாக்டர் பியூலா அவர்களுடன் இணைவோம். டாக்டர் பியூலா, பிளீஸ். டாக்டர் பியூலா, இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? எஸ், உங்களை நான் இது பண்ணி விடுறேன். PowerPoint ஷேர் கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். எஸ், PowerPoint ஷேர் ஆகுதா? ஆகும், இப்போ ஆகும். சரி. எஸ். Yes, please. So, solar agriculture equipments வந்து ரூரல் ஃபார்மர்ஸ்க்காக அவங்களோட சிச்சுவேஷனை பார்த்து அவங்கள பாவர்ட்டிலேருந்து ரிலீவ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. இந்தியாவில் வந்து 70% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Farmers' suicide accounts for 12.2% of the total suicides in India. Continuous power supply for farmers for field activity is not available in India. So, drudgery of physical labor of farmers inspired me to find practical and technical solutions to their problems. I invented affordable, portable, and solar agriculture equipments to resolve field level problems at lower cost. So now first invent பண்ணது வந்து solar light trap. So when I was working in Beula, farmers landed in trouble with the brinjal borer. They tried all the possible insecticides. All insecticides become resistant. So instead of selling it for 15 rupees, no one was willing to buy even for 2 rupees. So in that condition, I introduced a light trap, but the electricity department objected for putting too many lights in their farms. So in that conditions, we developed a solar light trap. There is a solar panel and you have the battery with a charge controller. So it's lights on, there is a silver tray, you can put any vegetable oil. So all the flying insects get collected here. So the pesticide use was reduced by 50%. So when the chemical use was minimized, the quality of product has improved. So farmers sold it finally for a good price and they got profit. So this is how the solar light trap operated. So it charges the battery and it gets automatically switched on during night hours. During daytime, it automatically switch off. So it attracts flying insects and the pest is controlled effectively with minimum pesticide use. So these are the different advantages farmers got by solar light trap. You can see how much the chemical pesticides was reduced. It increased the profit of the farmers. And additional benefit was the light trap is also used as multi-purpose one. In remote villages, the huts were lighted by this power. So you can see how the light trap is set. You can see the insects collected in the light trap. In the sticky card, you can see the insects collected. So you can see the policy implications of this innovation. This was discussed in Indian Parliament in 2014, and later a major decision was taken to supply the equipment to farmers in India at subsidized cost. Millions of farmers in India were benefited by these schemes. You can see GO 192, which helped
Horticulture Department to distribute solar light traps to farmers. The solar light trap is now considered as an important component in organic farming, reducing the cost of pesticides, reduction in the chemical pesticide residue in food chain. It helps export of our products with less chemical residue. You can see the policy implication in GO 192, where decision was taken to distribute these light traps all over India. So one day I had a call from BBC World Service. They interviewed me. They were really excited. On 7th January, it was published in the BBC website. So farmers wanted the light trap with less weight. So we improved the technology. It became a portable one. You can see the insects collected in the tray. So different government officials were encouraged me by writing to me how it increases the sustainable agriculture. So I got a letter of appreciation from Dr. Satya Gopal, IAS, when he was in National Institute of Plant Health Management. He called me for 3 days to address officers all over India about the innovations. So an NGO from Dawn Foundation started distributing this light trap to cotton farmers. They said it is very helpful. So it was published in Hindu. It was read all over the world. So I got feedback from scientists and farmers all over the world. You can see it in this Hindu link. And it was also published by Times of India. So under Atma scheme, government officials, even after my retirement, they asked me to come and teach farmers. So this village near Tirunelveli where I demonstrated these light traps. So we got different feedback from farmers in a village white flies, which are usually resistant to many pesticides, were controlled in jasmine crop, as well as the bud maggot that's also controlled in jasmine. It increased their profit. So near Tottapetta in Ooty, this light up equipment was used to light a tribal home. The woman sitting down is an old woman. If we ask them to stand up to have a discussion, encouraged her, but could not stand up. When we installed the solar light trap, in excitement, he stood from her bed and said, "In my lifetime, I never thought I will see light in my home." They were really excited. We distributed solar tube lights with 100 watts panel to 28 families, all the families in Mungilpallam village, which you can reach only by walking down the mountain. There is no road, no electricity, nothing. They were really excited. They said they could process their farm produce at night at home. They can have their cultural dances at night with this light. They were so excited. So we extended the project to Manjapatti Valley, which is Indira Gandhi's reserve forest area, 100 square kilometer are there. So village by village, we are covering all the households. So you can operate a tube light and a DC fan with this equipment. So it was published in Hindu. You can see the link.
in Times of India and in BBC. You can see the links here. The next product was solar backpack sprayer. Actually, when I visited a sprayer shop, there was a big queue with petrol sprayers. I asked them what happened. The carburetor problem is there. So like that, there are a lot of stories. They were in a queue. One by one, the dealer was repairing and sending. So I thought I could, I can make a sprayer with simple electric motor and solar power. So I developed this sprayer. So this is the sprayer. This the battery spray is connected to a solar panel and a charge controller. It charges the battery sprayer. So it is easily portable by even women can spray easily. So the quality of labor is improved. They get labor charges as well as a rent for their sprayer. So this is the operating system you can see. So you can frequently spray with less cost with the biopesticides and fertilizers, Viridi, Pseudomonas, liquid formulations. And from Salem Corporation, the corporation commissioned an order for a solar sprayer for sanitary workers. So it operates without petrol, it is not polluting the environment and free of cost. You did not buy petrol. Free energy from sunlight is used to spray. So there are so many advantages for this backpack sprayer. Even women can spray, started spraying. Generally, only men used to do the spraying operation. After introduction of the sprayer, women also joined the work. So we have different feedback from farmers, and the women farmers said it's easy for me to carry and spray for my jasmine crops for an acre. From Kolli Hills, one farmer said, in a remote area like ours where we face frequent power failure, low voltage problems, the sprayer is a valuable innovation. You can also light 4 watts LED bulbs with a simple converter with this sprayer. One of the sprayer in Viluppuram said, sir, with the sprayer you have given, I sprayed my crop and also went as laborer, saved money and bought a new tractor. It was a big news in Viluppuram. So you have the thing published in Hindu. I thank Hindu for publishing all the innovations. Prabhu is one of the leading reporter who published this. So one of the person standing here said, I imagine if the sprayer is operated by solar power, how easily it will be. Now I see with my own eyes. So they were, even the spraying person was really excited. So we got different feedbacks. Mainly the cost of petrol is reduced for farmers. It increases the total profit of the farmer. So it was published in Hindu. You can see the link. The next one is solar powered drought fighter. So when I visited a farmer's field, it was a jasmine crop about to be dried up, and there was very little water in the well. The farmer was literally weeping and said, "Sir, these 3 months of summer, our entire annual jasmine crop will die." Then I said, "Don't worry, we'll develop an equipment." So, so he pumped with available water in a drum. The 200 liters drums. From that, the suction pipe was 1.5 meters, and the electric motor and the solar panel were connected, and the delivery pipe was up to 50 meters. So with minimum water, with mulching combination, he sprayed and saved the crop.
during that summer. So it became a big hit, this drought fighter. So you can see the operating system. So it is mainly used to protect the crop during summer, and also it can be used as a sprayer for spraying big farms. You need not carry the spray liquid. Tea, coffee estates, they bought some of the equipments from me, and one farmer who raises mushroom cultivation is very useful to spray the bags with mushroom. You can see the article published in Hindu Agri Business Information. And the fourth one is portable solar water pump. This I did it in Ambasam in a dam in Tirunelveli. Under the dam, there was seepage water. The farmer was pumping with his diesel pump. So only when government issues an order, the water will be released. Though his field is near the dam, he cannot get water at appropriate time. So he pumped the seepage water with his petrol diesel pump. So he asked me to make one half HP motor with solar. So it was a big challenge. We finally made it with 150 watt solar panel and a battery. With Atma, there was a fund of around 3,000 rupees. The balance amount the farmer paid, and it was successfully done. You can see the farmers excited in the field. It's 100. This one is 100 watt solar panel and an inverter and a battery, 40 Ah battery. So it successfully pumps. So it can be applied wherever half HP pump is required. It's very, very simple and cheap motor and portable solar pump. After farmers saw this pumping, they believe that solar light can pump water. So after this, our implementing our solar pump scheme was very easy. There was a queue now to implement solar pumps. Only after seeing, they believe that, and the government project was implemented easily. After that, even for 5 HP motor. So that article was published in betterindia.com, Times of India, and The Wire. So I conclude the solar light trap effectively control crop insect pests, and farmers had a bumper yield of crop with less expenditure. Solar backburst sprayer is useful to spray pesticides without any fuel. So the pollution was reduced. Even women can use it. Sanitary workers started using it. So you can see solar powered drought fighter reduce the burden of carrying spray liquid. It is helpful to cover more area in a shorter time. Mounted on a tractor, it is useful to spray plantation crops such as cardamom, tea, and coffee. It is also useful in mushroom cultivation. Under its extreme drought conditions, it helps to protect the crop with the available combination of mulching technology. Then you have the solar water pump is helpful in pump water from rainwater storage structures, ponds, canals, and rivers. It is useful to clean animals and dairy sheds. The portability of solar pump enables farmer to shift the pump
from one water source to another source in an effortless manner. The battery backup provides light, fan, and pumping water for farmers, enhancing the managerial efficiency of the farmer when he stays for more time in his farmhouse. So all the above solar innovations, solar light trap, solar backpack sprayer, solar powered drought fighter, and portable solar water pump transform the lives of rural farmers from extreme poverty to sustainable livelihood, eased the tragedy of physical labor, and brought a smile in the face of farmers. So it's a self-reliance power generation with local resources. People can achieve great things. So it is self-sustainability. So when we were doing these innovations in agriculture, those who don't have land, they wanted their skills to be developed, wanted their income to be increased. Most of their husbands were working in Bangalore, Bombay, and different Kerala and other places. So they said, develop our skills, we'll get some money and we'll bring our husbands back home. So they wanted tailoring. So it was a very beautiful skill development for women. So we started it and we have completed in 11 districts, and the program is going on now in 6 districts. Even in Narikurawa groups, we completed in Pollachi. In Cheyar now the program is going on. So generally when we started training, 4 months training, by the end of the training, we encourage them to buy new machines. Generally they buy new machines with their own money. And many have started shops, many have started earning a lot of money. And these tribal children, they don't have money to buy. So one NGO came forward in Pollachi and they gave free tailoring machines to all the persons for whom we gave the certificates. So, and one volunteer asked us to start the tailoring program in Andaman Nicobar Islands. So we conducted 2 programs. Most of them, they stitched nearly 100 products, stitched products on the day of certificate distribution in Andaman Nicobar Islands. Now we have started a program in Jammu also, in the remote areas for the women, rural women in Jammu. So the program is going on. Initially we started everything with our own pension money, and later our friends started giving to support this program. Thank you. If you have any questions, you can ask. Nandi. Dr. Raju, thank you, Dr. David Raju Beula. உங்களது தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி. இதுவரை சோலார் எனர்ஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர், அதாவது வேளாண்மையில் சூரிய சக்தியின் பயன்பாடு தொடர்பான தகவல்களை டாக்டர் டேவிட் ராஜ பியூலா அவர்கள் நமக்கு தெளிவாக வழங்கினார்கள். அதில் அவர் தான் உற்பத்தி செய்த நமது வேளாண் கருவிகள் தொடர்பான தகவல்களை விளக்கமாக எடுத்து கூறினார்கள். தற்போது கேள்வி நேரம் ஆரம்பமாகிறது. ஒவ்வொருவரும் அன்மியூட் செய்து கொண்டு ஒவ்வொருவராக தங்களது கேள்விகளை கேட்டு தெளிவு பெற்றுக் கொள்ளுமாறு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதலில் நமது குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் திரு காஜா நஜிமுதீன் சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். காஜா நஜிமுதீன் சார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஏர்வாடி பகுதியை சார்ந்தவர். பணி நிறைவு பெற்ற முன்னாள் வேளாண்மை துணை இயக்குனர் ஆவார். காஜா சார், ப்ளீஸ். So I must congratulate first Mr. Dr. David Beula. Thank you, sir. I was very familiar with David Beula during his tenure at Kadayam. I think so. Firstly, yes. Through phone, I met Mr. Beula during his tenure at horticulture officer at Kadayam. I think so. Yes, sir. Then I went through the Hindu paper oftenly and noted his achievement on solar energy.
So his achievements are very fantastic. And we benefited to the farmers also. Now he is doing very good work in the agriculture technology, would reach to the rural folk, particularly farmers. So I must once again congratulate. Now I put you a question. Yes. In agriculture, we have seen the diesel pump set and electricity operated pumps. If you use the solar energy, what is the benefit of saving the energy and rupees by using the solar power? Yeah. So the main advantage is during daytime the farmer will be in the field. While using electricity, sometimes during daytime the electricity is not available. At different times at night it comes. So irrigation becomes difficult. So with solar pump, entire daytime farmer can be available for irrigating the land. And for the state, the electricity is saved. For the farmer, if he is using diesel pump, the cost is saved. So the cost of cultivation is reduced, except the initial investment, which he can get it back in 5 years, of course. So there's a lot of saving of energy as well as the time of working. Farmer can decide when to switch it on, when to switch it off. The economics of the cost reduction by using this solar. Economics of the cost reduction. If you not using the solar, you can use the diesel as well as the electricity. Yes, what is the cost of reduction by using the solar energy? Yes, sir. It is a cost of the fuel. The variation depends on how many hours the farmer uses the fuel, the liters of fuel he uses. It is based on his land size and the crop water need. So the liters of petrol is a saving mainly. For the state, the electricity energy. Yeah, the investment on coal. Yes. They make major expenditure on purchase of coal. So it's a good saving for the government. What is the percentage of adoption by using the solar powered pest management? Yeah, the percentage of adoption was very high in vegetables, especially brinjal and tomato, and cotton crop, where the pest incidence is very high in cotton crop, as well as in Madurai, the jasmine crop, Madurai in Beula. Those farmers really spend a lot of money on pesticides. So when they know this technology, they write to me, call me to send the traps. So I send it to them. Even thank you. Yeah, thank you, sir. Then that is now you are using the solar energy in the farm unit. Yes. I want also farm and home unit also. Yes, sir. But I have one house at Yerwadi, newly constructed now. But I have used the rainwater harvesting technique in my house. Yes. Why can't I use the solar powered in my house? Yeah. You should tell me one or two things. Yes, in sir. Yes, sir. So one of the NGOs in Tuticorin asked me to power his office, NGO office with solar at cheapest cost. So at the lowest prices, 1 kilowatt you have to put, and 150 AH batteries if you put,
all your lighting system and fans will operate, and also one fridge you can operate. It will come to approximately 1.5 lakhs. That's all. The entire circuit you can generally walk for the 2 to 3 in office. They switch up the main switch. They use only solar, zero electricity bill. So this is cheap and best. So if you use this technique for house owner, Yeah. then they will be really benefited. Yes, because solar panel in the upstairs, yeah. That to save the electricity from Yes. In the house pump set, Yeah. or another AC or another mode of electricity. Yes. You should devise for house for home also. Yes. So I wish in future, in addition to agriculture benefit, Yes. to the public also, you can utilize the solar power in the house. I want to. Thank you for the suggestion, sir. So I wish your venture will be success in future also. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sri Kaja sir, for your interaction and your advices, suggestions, and the questions. Now I request Mr. Hubert from Bangalore to say a few words. Hubert is a safety engineer from Bangalore. He has raised his hands. Mr. Hubert, please. Thank you very much, Dr. Joe. Thank you. I'm from Chennai, basically. Oh, sorry. I'd love to be in Bangalore. It's a lovely place, but wherever here, God may be destined us to be here, and we are here. Okay. I know Brother David very well. We used to be in touch quite often. He is a creator of solar systems, solar energy. And also what I would like to hear from him is, see, I'm more interested in, not agri, especially in the agri-related things in urban level, like, how we can really go about in the sustaining factors, number one. Number two, it was told that solar energy is, the boards and the panels are very expensive and they are not reliable. That was whether it's true or not. Final thing is, you talked about the pesticides, harmless, toxic, less pesticide. Why not we create something? You can design something for the urban use also. Mostly another 1 month time, we'll have this mosquito menace for at least 6 months. So these are the 3 areas if you can address, that would be wonderful, Dr. David. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, Mr. Hubert. Regarding the reliability of solar panel, when you see the solar panel, you can find out generally if the solar panel is quite dark uniformly, then the dye used is apparently good. If it is like a sky in different colors, then it's a cheap cells use. And so you got to go for full dark color dyed cells, and there are some renowned companies in India which are of very good quality, and they give warranty up to 25 years. So those solar panels are the main component you must carefully purchase for success of the solar project. If the solar panel is a failure, and the other important component it from renowned international companies, the MCB unit in the back side of the solar, the plastic unit is there from where you take the electricity. So if it is not of good quality, under extreme heat, it will melt, and positive, negative will short and fire. So on the back, so when you buy a solar panel, you must also turn it on the back and see whether the plug is of international quality. So it should be a certified plug MCB unit, as well as on the solar panel side, the dye should be uniform and dark. So there are very good companies in India. You can choose, and there'll be no problem.
once you use the correct solar panels. So I think I have answered that question. Regarding mosquito control, probably within the house, when you fit the 1 kilowatt solar panel for fridge lighting, everything, the mosquito control lights will solve the problem. It can be, it can be used under the solar circuit. And for the kitchen garden, you can use the solar light trap. That is simplest one I have done recently. Hours. So you waste vegetable oil, you can put in the tray. All the insects will be collected. You can have a very good crop in your kitchen garden also. So these are the city applications. And the recent innovation is the inclusion of a fridge in the solar system. Yeah, it's very useful. Thank you, Dr. Beula. Thank you, Mr. Herbert, for your questions. And any other interaction? Where are you? Thank you, Dr. Joe. Thank you very sir. much. Thank you, Mr. Hubert. Thank you. Mr. ஒரு ஐபோன்ல இருந்து ஒரு மெம்பர் பேச கேட்டிருக்காங்க. Ponraj sir, please. Here, this Yes, is sir. see, we have got only the prime source is as you told in the introduction. Sun is the energy source, no? So we have got plenty of sunshine in our country, no? Plenty of sunshine. Everywhere out of 365 days, every day, like Tamil Nadu, no? We get plenty of sunshine, but we are not using it. How to go about it? Countries, even states like Gujarat, they are, I think, going ahead. How they are managing the cost and all. Here, maybe we are importing Chinese panels, no? Solar panels. They may not be a good, they say. What about Indian manufacturers? Are we depending on foreign country for the panels? What Germany, for example, Germany, they the households are supplying to the grid power to the grid. Why not Tamil Nadu? Are they not supported by the powers that be to get power? Is there any support from the government? Is there not any support from the government? Because in Tamil Nadu we are going slow, it seems. Everywhere we got this energy problem. Tamil Nadu, of course, we have to purchase coal and other thing. Another thing is this carbon credit now. If we do not go for this type of energy savers, we cannot reduce our carbon level. Okay, sir. Dr. David Beula, people like you can play a great role, good role, fine role, better role to make aware of the benefits of solar energy, not only for the instant but also for the household. Everything we can, instruments, tractors, even in Kerala, I think they have got this solar boats also, solar energized boats. Yes. Yes. Just like that we have to promote. Where we are lagging, that is the problem. Okay, if you can throw something on light on that, it would be better, boss. Okay. Generally, as on now, Indian manufacturing companies are mostly distributing solar panels. They import solar cells, and then the panel formulation is done by Indian companies. So government gets the policies are for Indian companies as on now. Imported panels are quite costly. So Indian companies are making solar panels in international standards. You got to select, that's all. So there is no problem now. And regarding returning the current and encashing it, electricity department, you got to consult, they give reverse meter. So excess current produced beyond your usage is returned back to electricity board, and the reverse
so you get the cash back from electricity department. So before installation, if you want that method, you would consult electricity board of your residence. Whether they will get permission to install solar panels in our houses or in our farmhouses. Are they As- permitting? There is a, I think, brand, I mean, an office in DPI. DPI, that is in Nungambakam. Already Tada, I think so. Tada, it is called Tada, I think so, isn't it? Are they give thrust to this type of installations by means of subsidy or anything, sir? Subsidy is provided, but you need not get, as of now, government has not restricted installation of solar panels. No, Very cost, no need of cost getting is anything. very high. That's why people are not going for that, isn't it, sir? And some greenhouses, Pasumai Veedu, something like that, they are also constructing and giving to these middle or loyal middle income classes also. Yes, yes, yeah, yes, yeah. But such things we should go for, unless we go, how to reduce the pollution, no? Even motor, people are going for electric vehicles, buses, everything, no? Just to reduce the pollution, to save our world, universe, we can say. Yeah, you have to select the technology which is cheaper. It It is depends not on which technology you forthcoming. select. See, I am a layman. I have heard about this. That's why I'm talking. What about the common man? They want to, now if you want to go for some pump set or installation of pump set in farms, they have to pay. They have to pay something like this is 20, something like that. They fix some certain rates. Without that, they cannot install. Don't get power. You have to agree. Lump sum payment as well as monthly or quarterly. They have to pay. Whether you use the pump set or not, you have to pay. That system, I think it is in vogue. But if you go for some solar panel, it's a recurring expenditure we can reduce. So initial investment may be high. Yes. In the long run, it will be, of course, here and there we can see so many companies are advertising. We install solar panel to run the pump sets, everything, even dryers. Yes. Dryers, I mean, for example, these coconut dryers, all those things, so many things are there. But on a large scale, what is the impediment in promoting this? What are the impediments in promoting this type of energy saving equipments, installation? Yes, sir. People like you can play a role, but I think you may not have a say in the government, with the government, isn't it? You have your own purpose, you go on. People who got money, they can do it. Otherwise, common people, small farmers, 2.5 acres, 3 acres. Yes. So okay, to sir. make, Thank you for your initiative. yes, sir. So I made it cheaper even for a tribal family. For 18,000 rupees, we make a 40 watts, give a 40 watts battery with 100 watts panel, and it can charge up to 40 watts lighting system. And if you attach a simple inverter, you can operate this mixie, 500 watts, and office motor. You can connect and pump from a lower area. So all these things made it for only 18,000 rupees. That too we subsidize for those who don't have anything. So for common people, I developed simple equipments. Okay, sir. Maybe for example, in Ladakh and other areas, there is a difficulty in getting power now. People are going for solar panels and generation of electricity. Even for the whole village, in some villages, they install the entire, solar panels is power supply to the supply power to the entire villages. They could study, they can have lights. It promotes not only tourism, but also the well-being of the people there.
Yes. especially for people who study, children Yeah. and students. I mean, Yes. okay. But Thank you, Tamil sir. Nadu, we got plenty of power, untapped potential. We can say India in general, but Yes. on a large scale, we are not doing. That is our this thing. There's a Okay, lot thank of you, scope. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Ponraj sir, he is a retired bank officer from Tirunelveli. Thank you for your interaction. Thank you. Any other interactions, sir? வேற யாரும் பேசுறீங்களா சார்? ஏதாவது கருத்துக்கள் தெரிவிக்கிறீங்களா? பொன்ராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி it is, I mean, though, I mean, Tamil Nadu is almost self-sufficient in electricity, but even then, a few remote villages and few hilly villages in the hill stations or hilly places, there is electricity is not electricity connectivity is not there, or even if it is connected, full-time electricity is not available. So even recently, our chief minister also had visited some places, some remote places where electricity was not there. Such So, places, but somebody- such places is a type of equipments, the solar panels, they will Yes. a lot of So, good to them. Yes, sir. அந்த இடங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So ஆமா, அங்கெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா. பவர் லைன் எடுத்துட்டு போய் இன்ஸ்டால் Yes. பண்ண அந்த ஹில் பிளேஸ்ல கொண்டு போதப்பல அங்க பேனல் வச்சு yes. அங்கே அவங்கள ட்ரைனிங் பண்ணீங்கன்னா then it will be of very good use for the local people. Yes. படிக்கிறதுக்கே நம்ம பேண்டமிக்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் they found very difficult to get connection, no? Connectivity. Because maybe due to power problem also. Yes. And tower problem and power problem. Yes. So this type of things can be, I mean, reduced. So இத மாதிரி நம்ம டேவிட் பியூலா சார் மாதிரி பல NGOs, the social services, They can play a role. Definitely They can play a role. Yeah. Now even the government also has committed to eradicate the power இல்லாமை, அதாவது மின் இணைப்பு இல்லாமையை இல்லாமை ஆக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையில அவங்களும் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So we expect good things to happen soon. And அடுத்ததாக மிஸ்டர் ஜான் பேசுறதுக்கு கேட்டிருக்காங்க. மிஸ்டர் ஜான், please. Praise the Lord. Sir, please introduce yourself. Yes, sir. David sir, I wanted to understand anything there for mobile portable charger. Yes. The simplest thing is 12 volt 12 solar system. That is the smallest possible one. You can use up to 12 watts power. Some 4 numbers of 4 watts LED bulb you can use. You can charge the battery and laptop. So mobile laptop can be charged as one is everything can be charged. here and there. Yeah, it can be charged. Okay, sir. So I will. You have this product ready? Yes, sir. Okay. We make it. Yes. Okay. I mean, just share your number on the chat. I'll take offline. Okay, sir. Okay. yes, sir. We'll provide the number in the chat box. Yes. Okay, sir. Thank you. Number Nandi. Nandi, thank you, sir. Thank you. Dr. Beula, do we require, for charging mobiles and laptop, do we require some other special adapter for that? Maybe No need. No need. No need for Currently, special adapter. Okay. I convert 12 volt into 220 volt Okay. in a board. So regular 220 volt electricity you get for Yes. charging. Okay. No special adapter needed. Okay. Thank you. Then வேற எதுவும் கேள்வி இருக்குதா சார்? Anybody else? கந்தசாமி சார் இருக்காங்களா? கந்தசாமி சார்? No, he is not available. நம்ம ஸ்டால்வர்ட்ஸ்லாம் ஸ்டால்வர்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்களா? அவங்கலாம் யாரும் வர்றது இல்லையா? இப்போ நான் அவரை மிஸ்டர் சிதம்பரம் அவங்கலாம் அவங்க நல்லா பேசுவாங்களே. டாக்டர் முருகேசன் is not available today. Murugesan sir is not available. This is a new chapter which throw a vast light. But this is the order. நமக்கு பண்ணணும் அத நம்ம. Okay, thank you. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you. அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம
டிராபிக்கல் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் சோலார் பவருக்கு பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. எல்லாமே நமக்கு வந்து தேவைக்கு அதிகமாகவே சன்லைட் இருக்குது. ஈவன் டெம்பரேட் கண்ட்ரீஸ் லைக் நம்ம ஜெர்மனில எல்லாம் they are having 100% solar power. So அதனால Germany they are supplying power to the grid. Yes, from home. Yes. So It's a remote, it's a temperate country, no? Yes. We want only light, not the heat. Yes. Solar panels working on the light energy, not the heat energy. நமக்கு லைட் நிறைய இருக்கு, ஹீட் இருக்கு. ஹீட் வேணாம்னு அந்த லைட் எடுத்துக்கலாம். Yes. Right, sir. Thank you, Professor, for your interaction. Thank you, boss. அடுத்ததாக மீண்டும் ஜான் சார் பேசுறதுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஜான் சார், please. Joe sir, this is for you. I wanted to little understand because I joined late about TN Farm Graduates Forum, this forum group. Yes. Can you please give me some briefing about this? Yes, our Farm Graduates Group is an association of all graduates of farming. That is, agriculture graduates are there, horticulture, fisheries, veterinary science, agriculture engineering, dairying, and the like. All, I mean, biotechnology, including biotechnology, food technology, fruit technology. Everybody is there. So we have started it as for WhatsApp group only, and though it's an unregistered organization, we are doing some things like this. That is, daily we are spreading some technology for the benefit of farmer as well as farm graduates and whoever is in need. So most we days cover other topics minimum of 3 days topics, everything. Yes. You can tell that. Yes. Minimum of 3 days a week we have, and up to even 6 or 7 days also we have had programs. So the time may vary depending upon the requirement of the type of farmers or the presenters. As per their requirements, we change the time. We have it in 3 phases. That is, 11 a.m. we may have, otherwise evening 8 p.m. or afternoon 2 or 3 p.m. So this is the standard procedure we follow. That is this is for your information, sir. Thank you. Thank you, Mr. Where you are located? Pardon? Where you are located? Yeah, I am based in Tirunelveli, and our members are everywhere. Throughout the country we have members. Especially this the farm graduates of Tamil Nadu Forum. Farmers, foreign country members also there. Yeah, few are there, but they should know Tamil. That's the only thing. Yes. So this is WhatsApp group. Yeah, it's a WhatsApp group. It is a Facebook group. It is a Facebook page. Everything we have. Our programs are aired by YouTube. In YouTube, we have our channel in the name of Farm Graduates Forum. Sir, Anna, Agri Joe no potriko number in the chat la adu unga number dane? Yes, sir. Okay. I'll contact you because I would like to join in this WhatsApp group. That is one thing. Now, secondly, for urban, for city, like in small areas, how we can have what we say vertical farming? Yes. Or hydroponic, anything is there? Yes. Yeah. So we are having, if you subscribe our this thing, this Farm Graduates Forum channel of YouTube, we have nearly 300 videos there. So you can go through everything. Whatever you want, you can listen to it. Everything is a clip or video program like today's only. So we have interviews, otherwise we have speech, we have discussions, everything is there on the topic. Okay, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. So any other interactions, sir? Otherwise we can close the session. Hello. Yes, sir. Yes, please introduce yourself, sir. Mr. Kumar Dane. Yes, sir. Yes, sir. Ungle introduce panninga, sir, please. All of you, good afternoon, sir. My name is Kumar from Ramanathapuram. Okay, sir. Actually, பாத்தீங்கன்னா எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வெயில் சார் சொன்ன மாதிரி வெயில் நல்லாவே ஒரு பிரசன்ட். நாங்க வந்து ஒரு மகளிர் குழுக்கள் ஒன்னா சேர்ந்து வந்து சோலார் யூனிட் பேனல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சார். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து ட்ரை ஃபிஷ் வந்து நாங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மீன் ட்ரை ஃபிஷ். Okay.
ட்ரை ஃபிஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சோலார் பேனல்ல. ஓகே. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொரிங்கா, கரி லீஃப் அண்ட் மர்தானி இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை வச்சு. ஓகே. ஸோ இதை வந்து நாங்க பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல கொண்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான வேல்யூஷனே இல்லை. அது என்ன ரீசன் தெரியல. எக்ஸாக்டா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மல் ட்ரை ஃபிஷ் வந்து வேல்யூஷன் இருக்கு. சோலார் பேனல்ல வந்து ட்ரை ஃபிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது அதுக்கு வேல்யூஷன் இல்லை அப்படின்றாங்க. அது ஆக்சுவலா கரெக்டான மாய்ச்சர்ஸ் வந்து அதுல ஈக்குவல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பிரைஸ்ல எங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கா கிடைக்க மாட்டேங்குது. இதுக்கு அடுத்த சொல்யூஷன்னா அதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம்? டாக்டர் பியூலா ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா? இல்ல ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இங்க தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் பண்றாங்க நான் கேள்விப்பட்டேன். ஆக்சுவலா ட்ரை ஃபிஷ் வந்து சோலார்ல பண்ணும்போது அதோட குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் தான் ஆகுது. அந்த சாண்டோட பார்ட்டிக்கல், டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல்லாம் அதுல குறைவா இருக்கும். மார்க்கெட்டிங் வந்து மாய்ஸ்சர் லெவல்னாலதான் மார்க்கெட்டிங் குறையுதுன்னா அந்த மாஸ்டர் லெவல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இன்புட் இன்லெட்ல ஃபேன் வைப்பாங்க, அது மாதிரி அவுட்லெட்ல ஃபேன் வச்சு அந்த சோலார் பேனல் அது ஆப்ரேட் ஆகும். எவ்வளவு மாய்ஸ்சர் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மார்க்கெட்டிங் எத்தனை மாய்ஸ்சர் பர்சன்டேஜ்னா மார்க்கெட்டிங் உங்களுக்கு நல்லா ஆகுதோ அந்த மாய்ஸ்சர் பர்சன்டேஜுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர் பியூலா. பட் அது வந்து நீங்க அந்த நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? அந்த டெம்பரேச்சர் அல்லது மாய்ஸ்சர் இவ்வளவுதான் இருக்கணும்னு சோலார் ட்ரையர்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லையா? கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. ஓஹோ, நான் பார்த்தேன், ரீசெண்டா ஒரு ஆர்டிகல் பார்த்தேன். ஓகே. எவ்வளவு மாய்ஸ்சர் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபேன் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. வெரி குட், வெரி. பட் why do they ஜோ பாஸ் ஒரு இன்டர்வென்ஷன் போனீங்கன்னா டீ ஃபேக்டரி போனீங்கன்னா கீழே மேல ஒரு சல்லடை மாதிரி மேல வச்சிருக்காங்க, அதுக்கு மேல இலைய போடுறாங்க, கீழே போடி டிரைவ் பண்றாங்க. ஃபேன் தான் ஓடுது, ஃபேன். அந்த ஃபேன்ல அந்த மாய்ஸ்சர் இஸ் சக்ட் அப். ஒரு பக்கம் எக்ஸாஸ்ட். அவர் டாக்டர் டேவிட் சொன்ன மாதிரி ஒன் சைடு there is one fan air is pushed, another it is exhausted, another is exhausted. By that it can reduce the level of moisture in the tea leaf. Then only they will go for this TCR or any purpose. No, like that here also the dry fish. No, Ramnad, the other way I came from Rameswaram. Plenty of sunshine is there. They can generate electricity and easily, and that will be a better quality of dry fish also. That they know that. அந்த மணல்ல போட்டு அந்த மணல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஐ வென்ட் டு அது என்னதான் அந்த தலை அந்த இது போச்சா என்னது தண்ணிக்குள்ள முங்கிய போச்சு என்ன சார் பிளேஸ் ராமநாதபுரத்துல ராமேஸ்வரத்துல தட் லாஸ்ட் பிளேஸ். சரி சரி. ஓ ஐ cannot catch. அங்கெல்லாம் தரையில மணல்ல தான் போட்டு வைக்காங்க. அந்த மணல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும். ஏன்னா இதுல ட்ரையர்ல போட்டீங்கன்னா யூ கெட் குட் குவாலிட்டி. மணல் இருக்காது, மண் இருக்காது. It's a very good option, sir. But the speaker, we can consult the people and go for that. That is a better thing. நல்ல மாய்ஸ்சர் லெவல் கண்டிப்பா குறைச்சிடலாம் பாஸ். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ராமநாதத்துல பண்ணலாம். You got you generate electricity through panels. அதுக்கு கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா சப்சிடி கொடுக்கும். You move with the district administration. That is better. That's one idea. Okay. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளத்தை நாங்க வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அதோட லேயர் வந்து ஒட்டி இருக்கும். அதை வந்து பேனல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டியோட மாய்ச்சரை குறைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் நாங்க சரி பண்ணி இருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நாங்க ட்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம். முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லேயர் ஒட்டி வரும். இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இல்ல. ஓரளவு ஓகே. பட் ஆனா டேஸ்ட்ல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க கஸ்டமர். இல்ல ஆக்சுவலி சேஞ்சுங்கிறது டாக்டர் பியூலா சொன்ன மாதிரி இது வந்து ட்ரையேஜ், அதாவது டோட்டல் மாய்ஸ்சர் போறது வந்து that will improve the keeping quality of the product. சோ அது நல்லது, நல்ல விஷயமா தான் நான் கருதுறேன். This is a Jimmy. எனக்கு தெரியல. டேஸ்ட் குறையுது. It is only a Jimmy கைசே. அது சொல்லி உங்ககிட்ட விலைய குறைச்சு வாங்குறதுக்குள்ள பழைய இதா இருக்கலாம். டேஸ்ட் எப்படி தான் குறையும்? டேஸ்ட் வித்தியாசம் என்ன பண்ணும்? டேஸ்டும் குறையாது, லாஞ்சிவிட்டியும் கூட தான் செய்யும். குறையாது. லாஞ்சிவிட்டி சுத்தமா இருக்கும். எப்ப வேணாலும் வச்சுக்கலாம், பாக்கெட்ல அடைக்கலாம். இப்ப கடையில அப்படித்தான் விக்கிறாங்க கருவாடெல்லாம். சின்ன சின்ன பாக்கெட்ல விக்கிறாங்கல்ல, அத மாதிரி இதை பண்ணலாம். இது ஒரு ஜிமே ஏதோ விலைய குறைக்குள்ள ஒரு வழி பண்றாங்களோ இல்ல ஓவர் ப்ரொடக்ஷனா உங்களுக்கு அது மாதிரி இருக்கலாம் மேபி.
அதனால குவாலிட்டி வந்து குறையதுக்கு சான்ஸே கிடையாது சார். இட் வில் இம்ப்ரூவ் தி குவாலிட்டி. அது ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது சார். சார் இப்ப எக்ஸாக்டா இப்ப அது வந்து டெஸ்டிங் இதுக்கு ஸ்பெஷலிக்கா ஏதாவது இருக்கா சார்? ஹைஜீனிக்கா ட்ரை ஃபிஷ்க்கு வந்து டெஸ்டிங் வந்து நமக்கு இருக்கும் சார். அது நமக்கு இந்த செஷன்ல அதுக்கு பதில் கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு. நாம வந்து இந்த இது மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லும் போதோ வேல்யூ அடிஷன் சொல்லும் போதோ அதுக்கு நாம வேற ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சிருக்கிறோம், ஏற்கனவேயும் நடத்தி இருக்கிறோம். இன்னும் நீங்க வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஃபிஷ், ட்ரை ஃபிஷ் நாம வேணா ஒரு செஷன் வைக்கலாம். அந்த ஃபிஷரிஸ் நீங்க டாபிக் கொண்டு வரும்போது கேட்கலாம் பாஸ். அதான் ஃபிஷரிஸ்ல அவங்க எப்படி அவுட் டு இப்ப இன்லாண்ட் ஃபிஷ் என்ன பண்ணலாம் காய வைக்கிறான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா குளத்துல கருவாடு இருக்காங்க, குளக்கருவாடுன்னு விற்கிறாங்க. அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி கசப்பா இருக்கும், எல்லாரும் சாப்பிட முடியாது. ஆனா கடல் மீன் மாதிரி அந்த இது மாதிரி வராது கருவாடு. கேரளாவுல இட் இஸ் ஏ மெயின் ஸ்டே. ஹில் ஸ்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ மெயின் ஸ்டே ஃபார் கருவாடு இல்லாம சாப்பிட மாட்டாங்க. ஹில் ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கருவாட்டு சந்தை தான் இருக்கும். ஐ ஹவ் சீன் மைசெல்ஃப். அது சொல்றேன். அதனால அவங்க வந்து விற்கிறாங்க. தெர் இஸ் ஹியூஜ் மார்க்கெட் பிகாஸ் இட் இஸ் சார்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். ப்ரோட்டீன் ஃபிஷ்ல ப்ரோட்டீன் இருக்கு, அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் இருக்கு. அந்த கவிச்சங்கிறாங்கல்ல, இங்க இந்த கவிச்சைக்கு இந்த கருவாடு வேணும் எல்லாத்துக்கும். அதனால இட் இஸ் a குட் மார்க்கெட். நமக்கு ஃபிஷ் இப்போ கேட்ச் எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிறது, விலை ஏறிட்டே தான் இருக்கு. அதனால டிமாண்ட் கண்டிப்பா டிமாண்ட் இருக்கு. பீப்புள் ஆர் நாட் மட்டன் மற்றதெல்லாம் விட்டுட்டு இது கோழிகள் எல்லாம் நிறைய ஃபேட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு தான் போறாங்க. ஸோ நேச்சுரலி இந்த டிமாண்ட் இஸ் கோயிங் அப். தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். வெரி குட் பாஸ். சாரி. தேங்க்யூ. அதாவது சார் பொன்ராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி நானும் அப்படித்தான் ஃபீல் பண்றேன். குமார், அதை உங்களோட டிஃபிகல்ட்டியை கொஞ்சம் அசஸ் பண்ணிக்கிங்க. அசஸ் பண்ணிக்கி என்னோட டச்ல வாங்க. நான் உங்களுக்கு ஐ வில் கெட் யூ சம் சொல்யூஷன். Okay? Definitely. Thank you. All variety for fish dry fish preparation. Pardon? All varieties for dry fish, sir. Okay. அந்த டாபிக் வேணும் இல்லையா உங்களுக்கு? only hygienic எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கறதுக்கா நாங்க சோலார்ல தான் எல்லாமே பண்றோம். வெரி குட் பாஸ். யூ கேன் கேட்ச் தூத்துக்குடி ஃபிஷரிஸ் காலேஜ்ல ஒரு ப்ரொஃபசரை படிச்சு யூ கேன் டை அப் வித் மிஸ்டர் ராம்நாத்கரோட பண்ண சொல்லுங்க. குமார், உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, என்னோட நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. I will be in touch with you. Okay? Definitely. Thank you, Mr. Kumar. Thanks for opportunity, sir. Thank you, sir. So வேற ஒருத்தரும் கேள்வி கேட்கலன்னா நம்ம நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். இன்றைய நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக அமைந்தது. அதாவது இன்றைய நிகழ்ச்சி சோலார் எனர்ஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் தொடர்பான தலைப்பில் வேளாண்மையில் சூரிய சக்தியின் பயன்பாடு தொடர்பான தகவல்கள், பல தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. குறிப்பாக நமது விஞ்ஞானி டாக்டர் டேவிட் ராஜபியூலா அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியினால் உருவாக்கிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் வேளாண் கருவிகள் தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்களை நமக்கு வழங்கினாங்க. அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நானும் டாக்டர் டேவிடும் வேளாண்மை துறையில் ஒன்றாக பயணித்தவர்கள். சோ அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பல்வேறு கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கேட்டு தெளிவு பெற்று இதை மற்றவர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்திய அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை காலை 11 மணிக்கு சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.